Hello guys, Milestones-ന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോൾസ്റ്റാറിന്റെ പുതിയ മോഡലായ പോൾസ്റ്റാർ 2 എന്നൊരു കാറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോൾസ്റ്റാറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പോൾസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വീഡിഷ് ബ്രാൻഡാണ്. വോൾവോയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. പക്ഷേ വോൾവോയുടെ പെർഫോമൻസ് കാർസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. പക്ഷേ 2010 പോൾസ്റ്റാറിനെയും വോൾവോനെയും ഗീലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചൈനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ജയൻറ്റ് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ 2019 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ഇലക്ട്രിക് കാർസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാറുകൾ 2 കാറുകളുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് പോൾസ്റ്റാർ 1, അത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കാറായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന പുതിയ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾസ്റ്റാർ 2. അപ്പോൾ പോൾസ്റ്റാർ 2ൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കിടക്കുന്നത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോൾസ്റ്റാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നുള്ളത് പോൾസ്റ്റാറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? ബ്രൂക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നുള്ളത് ബ്രൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തി എടുത്ത് കാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാം. സോ Brooke, so can we start with the car? So this is the Polestar 2 in the void color. Yep. So depending on the color you get, the logo at the front will always be the same. This here is your grid. Yep. So normally you'll have a camera in the front, one on the top there, one on either side and one at the back. All right. I'll just open this for you. Yep. So coming back around to the front. Okay. You've got 35 litres of storage at the front here. Yep. And then your tyre repair kit. Yep. The only thing you need to worry about is the washer liquid. There. Yep. Yeah. Yep. So do we have luggage space at the back as well, right? Yes, correct. So how much liter is this one? 35 litres. Normally people put their charger in the front. Okay. Yeah, or really, anything you want in there is fine. Oh, all right. Yeah. Yep. So that's that. Yep. So this one is the single motor one. This is your long range single motor. So it comes in three models, right? Like the single motor, dual motor, and then your standard single motor. Single motor. Yep. Yeah. So with your long range single motor, you can go up to 540 kilometers. Okay. In that one. So in a single charge. In a single, yeah. Yep. Correct. So coming around to the side here, you have your frameless mirrors, which are really nice. Yep. You've got your door handles still, so a bit different to the Tesla. It's not just like a button, you actually have your door handles. Door handles, yep. To lock it, you just touch it. Yep. And then once it's done, to unlock it, you just pop your hand inside and it will unlock. So you don't even need the key, really, to open that. On this one, you have your 19-inch alloy wheels. Yep. You can pay extra to get the 20-inch, or if you have the dual So it motor. comes with the standard 19-inch alloys. Yeah, correct. Right. Yep. And then if you get the dual motor, it will come with a 20-inch. Okay. So alloy for the wheels. single motor, it's 19-inch, and the dual motor is 20. Correct. Yep. Yeah. So is there any main difference in the design-wise in the single motor and the dual motors? No. So the outside look design is completely almost the same. Yep. Yeah. Only difference is with the different packs, you can get a sunroof. Okay. On top of that, yeah. Yep. So coming to the back now, you have the button. You can press under here to open it, or you can just kick your foot, and it will unlock for you. Which is so where is the button here? Yeah, just under here. Yep. Yeah. Good. So you've got 405 litres of storage at the back here. Yeah. So altogether 440 litres of storage. That's a pretty good space, right? Yeah. Yep. So quite a lot of storage there. And then your seats can lay flat as well. Okay, so we get more space in the back. Yeah, correct. So the battery is situated underneath in the floor, right? Like the whole throughout the floor, or in a separate space? It's just underneath the seats. Okay. Yeah, correct. All right. And if any accidents were to happen, the battery detaches itself from the car. This is a safety issue. Oh, really? Yeah, so that's it won't good. light up and die. Yeah. Yeah, easy. And then to close, you can just kick it again. Yep.
Lovely. So on the side here, you have your charger. Yep. This is the standard charger that the car will come with. Yep. So there we go. So that's what it looks like. Yep. So that's the charger just here. Yep. You can get a wall box installed at home. So that's a bit faster. It's about 8 hours to charge. Okay. Or you have your different charging stations So it takes normally 8 hours for charging. Yeah, Yep. correct. Yep. With your slow Slow charge, charger. it's about 38 hours. 38 hours. Yep. Yeah, but that's just your normal at-home one. Okay. Yep. Yeah. And down. And that's pretty much it for the Exterior, outside. yep, Yeah, that's yep. the same. Alrighty. So this is inside the Polestar 2. Yep. Here you have your infotainment center, and you also have a screen at the front in the steering wheel. So you've got all of your features here, volume knob here, your gear stick here. There's no handbrake, so you just press the P for parking. That is about it. That's all. That's so simple, right? So simple, yeah. Yeah. It's just like, feels like your normal car, but a lot nicer. All right. No worries. At the top of the entertainment center, you've got your car symbol. This is basically where you can personalize how you want the car to feel. So you have your different steering pressures, light, standard, or firm. You can have your one pedal drive. So that's basically, as you accelerate, the car will drive. As you take your foot off the accelerator, the car will brake for you. And then you have your regenerative charging there. With the assist, these are all your safety features. So you have your lane keeping aid, road sign information, and your collision avoidance. On your charge, that basically says how much charge you have on your car. And you can also schedule it if you have solar panel, which is really cool, so it won't use up all of your power. Going across to where it says more, you can basically choose how you want your car again to function. So you can change how the mirrors are, the lighting is, and your different locking and wiper features. Going across to the top again, you've got your 4 squares. That basically takes you back home. You can customize how you want your lock screen to look once the car is yours, obviously. And then you can also choose your different profiles. So here I'm on Polestar Roadshow 6 at the moment. Say I've gotten in, I'm the owner. I just press owner, and my seat, the aircon, and the screen will adjust for me to how I like to drive, which is really cool. Yeah. And then say you jumped in now, you're the other user. Yep. It'll go back again. With the Polestar as well, you've got your Google Assist, so you can just say, hey Google. Yep. Hey Google. There we go. Play music. Play music. Bit slow today. Asking Spotify to play some music. Yeah. There we go. And the speakers are really good in the car too. So yeah, that's basically Everything about the car. Yeah. You've got your wireless charging here. You've got your roadside assist up here, so you can press the SOS button. With your different packs, you can get other features, but this is your standard model, so that's about it. നമുക്ക് ഈ വണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ വോൾവോയുടെ ചെറിയ ഡിസൈൻ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾവോയുടെ ഡിസൈനേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഡിസൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വോൾവോൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നത്, വോൾവോയുടെ കൺസെപ്റ്റ് കാറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഗ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇലക്ട്രിക് കാർസിന് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, പക്ഷേ അവരതൊരു ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ് പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം LED സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ്സ് LED ലൈറ്റ്സ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാറിൽ കീ വെച്ചിട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കാറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാറിന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത്. വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും.
കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ 2 കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അകത്ത് തന്നെ. ഫുള്ളി ടിൽറ്റഡ് ബാക്കിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നോബ് ഉണ്ട് മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മ്യൂസിക്കും ഈ സ്ക്രീൻ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് നോബിൽ നിന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസീവായിട്ടുള്ള ടച്ചാണ്. ടച്ച് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസീവാണല്ലോ. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് സ്ക്രീൻസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഫോൺ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മാപ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്, സ്പോട്ടിഫൈ ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് റൂഫിൽ കാണുന്നതായാലും ലൈറ്റ്സ് ടച്ചാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രസ്സും ചെയ്യേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ഓൺ ആവുന്ന ടച്ചാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എമർജൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് SOS സിസ്റ്റം അവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മിറർ ആയാലും എല്ലാം ഫ്രെയിംലെസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അകത്തെ ആയാലും പുറത്തെ ആയാലും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് മാപ്പ്, നാവിഗേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കിവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റർ ആയാലും ഒരു പുതിയ ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിനായാലും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ടായാലും കൈ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒറ്റ തട്ടിൽ സംഭവം റെഡിയാവും. പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ്. അത് കുറച്ച് മെസ്സി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. മാർക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉണ്ട്. AC വെൻസ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. പിന്നെ ബാക്ക് സീറ്റ് ആയാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്ക് സീറ്റ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറ്റ് റെഡായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാപ്പിൻ്റെ ഒരു നാവിഗേഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ അല്ല, കാരണം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ച് ഡാർക്ക് തീമിലാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വണ്ടിയുടെ നമുക്ക് ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഡ്രൈവാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിക് കാർ ആയാലും നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് ടെസ്ലയൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ടെസ്ലയുടെ 3 മോഡലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസൈൻ വൈസ് ആയാലും ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് അകത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്ല 3 കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ബെറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ അകവും ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും. ഓടിക്കാനായാലും നല്ല സ്മൂത്താണ്. സൂപ്പർ. ഹില്ല് കയറിയത് കണ്ടത്, എൻ്റെ കാർ കയറൂലല്ലോ ഇത്ര സ്പീഡിൽ. പവർ ട്രെയിൻ. ഒരു സിംഗിൾ മോട്ടറിന് ഇത്രയും പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ മോട്ടറിന് എന്ത് പവർ ആയിരിക്കും. ഡ്യുവൽ മോട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ഒരു 60,000 എബോവ് ആണ് വണ്ടിക്ക് പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത്. നമുക്ക് വലിയ കസ്റ്റമൈസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അലോയ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ 3 കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രിസ്ബനിൽ ഇതിൻ്റെ ഷോറൂം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ഓർഡേഴ്സ് നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി കാണാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഓർഡേഴ്സ് അവർ ബുക്കിങ്സ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ പോൾസ്റ്റാറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രിസ്ബനിൽ തന്നെ സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് പോൾസ്റ്റാറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ പോൾസ്റ്റാറിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ കാറിൻ്റെ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.